Hello friend, it's me Professor Manoj Hemane, Head Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar Art, Commerce and Science College, Surtuli Lohar. Today we will talk about the poem prescribed in our syllabus of BA 5th semester. The poem is She Walks in Beauty, which is written by Lord Byron. In this poem or in this class, in this video, we will talk about the life of the poet, the period which is used in the poem, that is the romantic period, the character analysis, description of poem, theme, symbols, personification, metaphors, simile, language use, implementation in classroom and conclusion. All these parts we will discuss in this lesson. Now we will learn about the poet Lord Byron. The birth date of Lord Byron is 22nd January 1788, born in England. He is well-known poet and politician, as well as he is a national hero of Greek because he has written about Greeks, the people of Greeks. The planning an attack on Ottoman Empire he felt ill, and eventually in 1824, 19 April, he was died in Greece. The poet, the period. Now we will talk about the period, romantic period, which is used the poem She Walks in Beauty, which is written about the romantic period. And what is romantic period? Which qualities of romantic period is? This is what? The romantic period. When was romantic period start? Romantic period is started in 1798 with the publication of lyrical ballad, which was written, or the proponent म्हणता येईल त्याला आपल्याला, which is proponent. The romantic period was started by William Wordsworth and S.T. Coleridge with their publication of lyrical ballad in 1798. And the romantic period is about the natural environment, that is nature, that is love, moral issues, all these things included in romantic period. And what is romantic period? A romantic period is a movement, हे काय चळवळ आहे in literature or art and music. एक आर्ट मधील एक कला जे म्हणतो ज्याला आपण आर्ट मधील लिटरेचर मधील एक कन्सेप्ट आहे म्युझिक. मुवमेंट म्हणजे काय? चळवळ. इट इज अ मुवमेंट, इट इज अ ऍक्ट ऑफ well-being of art, literature, nature, as well as, and it is a philosophical, literary, artistic, and cultural era. This is romantic period, is a philosophical, literary, artistic, and cultural era, and it is about the industrial revolution also. And in this period, the writers, the poet use the concept of nature, love, moral, etc. What thing is concluded or included in the romanticism? Romanticism, what is included? Inspiration from the nature, inspiration from the art, imagination. In this romantic period, the poet use the imagination power of the poet. Intuition, self reflection. Intuition means काय? Self reflection. ते स्वतःचे रिफ्लेक्शन, आत्म्याचे जे म्हणतो आपण ते रिफ्लेक्शन, इंट्युशन, इंडिव्हिज्युअलिटी,
वैयक्तिक काय आयडियालिझम, एक प्रकारचं आयडियालिझम चाललेलं होतं रोमॅन्टिक पिरियड मध्ये. ते रोमॅन्टिक पिरियड मधील आयडियालिझम इज डिस्क्राइब्ड इन देअर पोएट्री. नाव the poem and the romanticism means रोमॅन्टिसिझम आणि पोएमचा काय संबंध आहे, कोणत्या गोष्टी यामध्ये आलेल्या आहेत ज्या रोमॅन्टिसिझमच्या पोएम मध्ये आलेल्या आहेत, अँड हाऊ द पोएम इज बिलोंग टू रोमॅन्टिसिझम. हाऊ वी कॅन से दॅट शी वॉक्स इन ब्युटी इज अ रोमॅन्टिक पोएम that has a lot of characteristics means gun of the movement such as means how she walks in beauty is a romantic poem. Why it is romantic poem? Because the lots of characteristics of romantic movement is in this poetry, like medieval features, जे मध्यकालीन युगामध्ये ज्या गोष्टी होत्या ज्या वापरल्या जात होत्या, मध्यकालीन जास्तीत जास्त भर कशा नेचरवर दिला होता. नेचर मधील ज्या गोष्टी होत्या, इन्व्हायरमेंट, हाऊ टू सेव्ह इन्व्हायरमेंट, पर्यावरणाचे संरक्षण कसं करायला पाहिजे, पर्यावरणातील ब्युटी, नेचर, हे वातावरणाचं सुंदरता कसं असतं, काय ज्या नैसर्गिक गोष्टी आहेत त्यांची सुंदरता काय असते, त्याचं एक्सप्लेनेशन ह्या मेडिवल पिरियड मध्ये, मध्ययुगीन जो पिरियड होता त्यामध्ये वापरला होता. आणि हा यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. स्ट्रॉंग इमोशन ॲज अन सोर्स ऑफ एस्थेटिक एक्सपिरियन्स, स्ट्रॉंग इमोशन ऑफ अवरसेल्फ, आपल्या ज्या स्ट्रॉंग भावना आहेत ज्या, त्या भावना ॲज अ सोर्स ऑफ एस्थेटिक एक्सपिरियन्स, ते काय म्हटलेलं आहे, एस्थेटिक एक्सपिरियन्स, सौंदर्याचं एक अनुभव यामध्ये मांडलेला आहे. नेचरचं जे सौंदर्य आहे ते सौंदर्य यामध्ये डिस्क्राइब करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पोएटने. इन्क्लिनेशन टू टॉक अबाउट नेचर अँड लव्ह, जे भावना आहे, इन्क्लिनेशन टू टॉक अबाउट nature and love. In this poem, she walks in beauty. The poet talked about the nature and the love. जे प्रेम असतं, प्रेम आणि निसर्ग यांच्याबद्दल या पोएम मध्ये सांगितलं आहे. That's why that romanticism and this poem she walks in beauty is related to each other. Means the poem is belongs to romanticism. In this poem, the word nature, which heaven to gaudy, they denies in line 6. लाईन 6 मध्ये काय, नेचर जो वर्ड आलाय, नेचर विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, अँड इन 18 लाईन मध्ये आलेला आहे लव वर्ड, अ हार्ट, लव मीन्स काय, अ हार्ट हुज लव इज इनोसंट, जे लव आहे कसं इनोसंट आहे म्हटलेलं आहे, हे यामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला. अँड दॅट्स वाय दी पोएम इज रिलेटेड टू रोमॅन्टिसिझम, दिस पोएम इज बिलॉंग टू रोमॅन्टिसिझम. कॅरेक्टर एनालायसिस, काय कॅरेक्टर यामध्ये एनालाइज केलेलं आहे, कोणत्या व्यक्तीबद्दल यामध्ये बोललेलं आहे ते सांगितलेलं आहे. कॅरेक्टर एनालिसिस. इन दिस पोएम द कॅरेक्टर ऑफ अन अननेम्ड वुमन इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड बायरन. एक अननेम आहे, स्त्रीचं वर्णन यामध्ये केलं आहे. द ब्युटी ऑफ द लेडी, द ब्युटी ऑफ अननेम्ड वुमन, द कजिन ऑफ द पोएट. द पोएट टॉक्ड अबाउट इन दिस पोएम इज कजिन, त्याचं कजिन असतं पोएमचं, त्या पोएटचं कजिन बद्दल यामध्ये त्या वुमन बद्दल बोललेलं आहे. नेवर स्पीक फॉर हरसेल्फ, जी स्वतःबद्दल बोललेलं नाही. पोएटनं स्वतःबद्दल बोलले नाही तर तिच्याबद्दल बोललेलं आहे. नेवर स्पीक्स फॉर हरसेल्फ, ब्युटिफुल, इनोसेंट अँड प्युअर. द पोएट टॉक्ड अबाउट, द पोएट स्पीक अबाउट द ब्युटी, innocent and pureness of that lady in this poem. This character, the character of unnamed woman is described in the poem. See, this is a poem, she walks in beauty. We read it. She walks in beauty like the night of cloudless clime and starry skies, and all that best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Thus mellow to that tender light which heaven to body day denies. One said the more, one read the less.
had half impaired the nameless grace, which wave in every raven trees, where thought serenity sweet express, how pure, how dear their dwelling place. And on that cheek and o'er that brow, so soft, so calm, yet eloquent. The smiles that beam, the teen that glow, but tale of day in goodness paint. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. By Lord Byron. This is a poem. In this poem, there are so many things we have to understand. Description of the poem. Now, one by one, line to line, we discuss about the poem, we summarize the poem, we talked about the theme of the poem, what did poet talked about in this poem, we all these things we talked about the poem. Now, line number 1 and 2. She walks in beauty like the night of cloudless clime and starry skies. In this poem, the poet talked about an unnamed woman walks in beauty. ह्या पोयम मध्ये पोएट कशाबद्दल बोलत आहे एका अननेम वुमन बद्दल स्त्री बद्दल बोलत आहे हू वॉक्स इन ब्युटी जे सुंदरतेमध्ये चालत आहे म्हणताय जे सुंदर खूप दिसत आहे सी वॉक्स इन ब्युटी लाईक द नाईट of cloudless climate and starry skies. In this poem, the poet talked about the beauty of the lady who is unnamed. She is very, very, very beautiful. Her beauty is compared to the night. And the poet compared the beauty of the lady with the beauty of the night. The poet compared the light of the night means the darkness of the light is compared to the beauty of that lady. Like in the night there are no clouds, there are no stars. Which types of night? Where is a very clear dark night is described, is compared to the ब्युटी ऑफ दॅट लेडी मीन्स अशा प्रकारची रात्र ज्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा डाग नाही म्हणजे काय कोणत्या प्रकारचा तारा नाही कोणत्या प्रकारचा प्रकाश नाही क्लाउडलेस निरभ्र असं रात्र जे पूर्ण अंधारमय ज्यामध्ये एक काय म्हणता येईल जशा प्रकारे अशा प्रकारची सुंदरता होती म्हटलेलं आहे त्या स्त्रीची की त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा दाग नव्हता जशी रात्र काळीभोर अशी रात्र असते ज्यावर कोणत्याही प्रकारचा पांढरा असा दाग दिसत नाही किंवा पांढरा कुठेही रंग दिसत नाही तशा प्रकारची सुंदरता त्या स्त्रीची होती म्हणत आहे These two lines means in these two lines the poet compared the beauty of the night to the beauty of the lady. In the third and fourth line, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. In these two lines, contrast between dark and light. There is a contrast, there is a opposition, contrast of dark and light. The darkness of the night and the lightness of the lady. The brightness of the lady, the glowness of the lady is compared, is contrast. It is totally contrast, opposition in their beauty. The beauty of the night and the beauty of the lady is totally different. In the beauty of the light, in the beauty of the night, the poet talked about the darkness, and the beauty of the lady, the poet talked about the lightness, the glowness. Meet in her in a wonderful way. एक सुंदर प्रकारे यामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे बेस्ट ऑफ डार्क अँड ब्राईट मीट इन हर आस्पेक्ट अँड हर आईज द डार्कनेस ऑफ द नाईट इज कम्पेअर्ड टू द आईज ऑफ द लेडी द डार्क आईज ऑफ द
lady is compared to the totally darkness of the night. Means त्या स्त्रीचे जे डोळे होते ते स्त्रीचे डोळे काय म्हटलंय एखाद्या निरभ्र अशा रात्रीप्रमाणे होते जे काळेभोर असे डोळे होते. The next part of the poem we will discuss tomorrow.